Im Dezember 1943 verschonte ein deutscher Jagdflieger einen schwer beschädigten amerikanischen Bomber über Deutschland. Sein Männer überlebten dank dieser Entscheidung. Beide Piloten kehrten nach Hause zurück und sprachen nie wieder darüber. 43 Jahre lang quält Charlie Brown ein Frage. Wahre? Der deutsche Pilot, der ihm in die Augen gesehen und nicht statt Mord gewählt hat? Der Mann, der sein Leben riskiert, Fremd zu retten? 1986 begann Charlie Brown die Such. Wir Jar Valer Sackgassen, 100 von Briefen, unzählige telefonet. Dan im Januar 1990, kam ein Brief aus Canada. Wir wert, ich war yes. Dies ist die Geschichte, wie zwei Feind zu Brüdern wurden. Charlie Brown kehrt am 20. Dezember 1943 nach England Zurich. Die ye old Pub landet mit 11 Verwundeten, darunter einem Toten, auf dem RAF Flugplatz Sething. Das Flugzeug war so schwer beschädigt, dass es nie wieder flog. Die Bodenmannschaften konnten es kaum fassen, dass es in der Luft geblieben war. Bei der Nachbesprechung berichtet Charlie seinen Vorgesetzten, was geschehen war. Ein deutscher Jagdflieger hat sie in Sicherheit gebracht. Die Reaktion ließ nicht lang auf sich warten. Nie wieder darüber sprechen. Nix der Besatzung erzählen. Nix anderen Piloten erzählen. When bekannt word, dass deutsche Piloten nicht walten lassen konnte das gefährlichste Mungen schüren. Die offizielle Linie war eindeutig. Man kann nicht menschlich sein und in einem deutschen Cockpit fliegen. Also schwieg Charlie. Beendet seinen Kampfeinsatz, flog weiter Missionen und kehrt nach West Virginia Zurich. Studiert, trat 1949 wieder in die Luftwaffe an und diente bis 1965. Anschließend wurde Diplomat im US-Außenministerium und reist nach Laos und Vietnam. 1972 ging in den Ruhestand und zog als Finder nach Miami. Baut sich ein Leben auf und gründet eine Familie, doch vergiss nie. Seine Tochter erinnert sich später in die Albtraum ihres Vaters. Sie erinnert sich, wie immer wieder schweißgebadet aufwacht. Der Krieg hat nie wirklich losgelassen. Und unter der posttraumatischen Belastungsstörung und den Erinnerungen in den Kampf lauert stets ein qualens Bild. Der deutsche Pilot in der Bf 109, der neben ihnen flog. Auch Franz Stigler schwieg. War in der Nähe von Bremen gelandet, nachdem die B7 in Sicherheit gebracht hat, und hat seinen Vorgesetzten nichts davon gesagt. Sein Handeln war in Nazi Deutschland ein Kriegsverbrechen. Die Strafe für das Verschonen feindlicher Flugzeuge im Kampf war die Hinrichtung. Sollte man herausfinden, dass absichtlich den Amerikaner hat entkommen lassen, droht ihm ein Erschießungskommando. So behielt Franz das Geheimnis bis zum Kriegsende für sich. Überlässt den Zusammenbruch Deutschlands, das Chaos der Niederlage und die Besatzung. 1953 wandert nach Canada aus, erritet und wird ein erfolgreicher Geschäftsmann. Auch baut sich ein neues Leben auf. Auch versucht, nach vorn zu blicken. Doch die Erinnerung in jenen Tag im Dezember 1943 ließ ihn nicht los. Die B7 mit den riesigen Löchern im Rumpf, die verwundete Besatzung, die U-Boot kämpft, der junge Pilot, der durch das Cockpitfenster ansah. Franz sagt später, have nach diesem Tag die Lust im nächtlichen Kreuzfahren verloren. Hört auf, aggressiv nach Luftsiegen zu streben. Der Anblick des zerstörten Bombers und seiner sterbenden Besatzung hat etwas in ihm verändert. Beide Männer trugen die Erinnerung jahrzehntelang schweigend mit sich herum. Ein Beginnung von vielleicht 10 Minuten hat sie beide für immer gebracht. Boston, 1986, ein Treffen ehemaliger Kampfpiloten, das Gathering of the Eagles. Charlie Brown ist inzwischen 64 Jahre alt, Oberst AD der US Luftwaffe und lebt in Miami. Boeing hat ehemalige Jagdflieger eingeladen, den 50. Jahrestag der Erstflugs der B7 im Jahr 1935 zu feiern. Während der Veranstaltung fragt jemand Charlie, ob im Zweiten Weltkrieg denkwürdige Einsätze erlebt have. Überlegt Kurs. Dan erzählt die Geschichte, den beschädigten Bomber, den deutschen Jäger, der plötzlich neben ihnen auftaucht, die Escort in Sicherheit, den Salat. Anschließend umringen in die Lut mit Fragen. Warum hat nie versucht, diesen Piloten zu finden? Wahre? Hat den Krieg überlebt? Charlie wird klar, dass dies Frage 43 Jahre lang mit sich herumgetragen hat, und jemals ernsthaft versucht zu haben, sie zu beantworten. Beschließt,
Ich muss finden. Beginnt auf Offiziellem Wedge. Kontaktiert die US Luftwaffe. Schreit in die Archive der Westdeutschen Luftwaffe. Beantragt Akten beim Historischen Büro der US Luftwaffe. Sicherlich besitzt Genwo Dokumenti über deutsche Piloten, die im Dezember 1943 in der Nähe von Bremen stationiert waren. Monat Vergehen Daniel. Jar dan 2 3 Die Akten existieren nicht, sind unvollständig, verloren gegangen oder geheim. Ein Sackgasse nach der anderen. Die deutschen Militärarchive waren über das geteilte Deutschland verstreut. Die detaillierten Aufzeichnungen der Luftwaffe wurden von den Sowjets vernichtet oder erbeutert. Einen bestimmten Piloten von einem bestimmten Tag im Jahr 1943 zu finden, ist nahezu unmöglich. Doch Charlie lässt nicht locker. Sein Albtraum verfolgen ihn. Wacht schweißgebadet auf die erinnert sich an die Flak, die Jagdflugzeug, die Sturben Besatzung, die immer wieder in die Frage. War der deutsche Pilot? 1989 versucht Charlie einen anderen Ansatz. Verfasst einen detaillierten Bericht über den Vorfall schickt in einen Newsletter für Kampfpiloten, soll amerikanisch als auch deutsche Veteranen. Der Brief beschreibt Datum, Ort, Umstand, die Markierungen der Bf 109, alles, woran sich erinnert. Ein Detail ist ihm besonders wichtig. Der deutsche Pilot hat in direkt angewiesen, gegrüßt den die Flucht ergriffen. Charlie schickt den Brief ab die Wartat. Ist jetzt 67 Jahre alt. Mehr als 46 Jahre sind seit jenem Tag über Deutschland vergangen. Der deutsche Pilot konnte tot sein, den Krieg nicht überlebt haben oder in den Jahrzehnten danach gestorben sein, aber Charlie muss es versuchen. Zur gleichen Zeit lebt in Vancouver, Kanada, der 74-jährige Franz Stigler. Auch hat 1986 in Boeings 50-jährigem Jubiläum teilgenommen, als einziger deutscher Pilot. Ein lokaler Fernsehsender interviewt ihn, erzählt sein Geschichte. Die B7 die verschont hat, seine Entscheidung das Risiko das eingegangen war. Franz hat über die Jahr hinweg auch im stillen Nachforschungen angestalt. Wollte wissen, ob der Bomber zurückgekehrt war, ob die Besatzung überlebt hat. Kontaktiert alte Luftwaffenvernehmungen fragt auf Veteranentreffen nach. Keine Antwort. Im Januar 1990 entdeckt Franz Charlies Brief im Newsletter der Kampfpiloten. Liest ihn. Datum, Ort Umstand Stimmen Überien. Nach 47 Jahren weiß Franz, dass die B7 Besatzung überlebt hat. Sie sind nach Hause zurückgekehrt. Franz setzt sich hin schreibt einen Brief. Schickt ihn an Charlie Brown nach Miami, Florida. Am 18. Januar 1990 erhält Charlie einen Umschlag US Kanada. Darin befindet sich ein Brief, der mit den Worten beginnt. Ich war yes. Als Charlie Franz das erste Mal telefonierten, beschrieb Franz sein Flugzeug. Jedes Detail das Charlie braucht, zu bestätigen, dass es sich den deutschen Piloten vom 20. Dezember 1943 handelt. Franz erklärt, dass als neben dem alten Pub hielt das Ausmaß der Zerstörung sah, als durch die Locker im Rumpf blickt die verzweifelt Besatzung sah, die versucht, sich gegenseitig zu retten, sich in die Wort seines Kommandanten Gustav Rudd erinnert. Wenn ich dich jemals auf einen Mann im Fallschirm skiesen sie oder hor, werd ich dich eigenhändig erschießen. Für Frankreich waren die Männer in dem zerstörten Bomber nicht anders als Fallschirmspringer. Sie waren hilflos. Sie stellten kein Bedrohung dar. Sie zu Toten war Mord, kein Kampf. Frankreich Charlie, have versucht, sie zur Landung in Deutschland oder zur Umleitung ins Neutral Schweden zu bewegen, wo sie medizinisch versorgt worden waren. Doch die Amerikaner flogen weiter Richtung England. Also eskortiert Frankreich sie durch die deutschen Flakstellungen, sie zu schützen. Waren de Gesprachs verandert sich etwas in beiden Männern. Charlies Albtraum begannen nachzulassen. Die Frage, die in fast 5 Jahren lang gequält hat endlich ein Antwort. Mehr als nur ein Antwort. Sie hat einen Namen, ein Stimme, einen echten Menschen am anderen Ende der Leitung. Für Frankreich bedeutet es alles, Charlies Stimme zu hören. 47 Jahre lang hat sich gefragt, ob seine Entscheidung überhaupt etwas bewirkt hat. War der Bomber in die Nordsee gestürzt, war die Besatzung verblutet, beaver sie England erreicht hat. Jetzt wusste dass sie überlebt hatten. Alle seine Männer hatten dies Mission überlebt. Die beiden verabredeten sich zu einem persönlichen Treffen.
Sechs Monate später trafen sie sich in Seattle. Ein Kamera hielt den Moment fest. Frankreich stieg aus einem Auto, sah Charlie und rannte auf ihn zu, ihn zu umarmen. Die beiden Männer, einst Feind, hielten sich fest und weinten. Frankreich wand sich der Kamera zu und sagt leise: Ich liebe dich, Charlie. Sie verbrachten den Tag im Gespräch und fühlten die Lücken der vergangenen Jahr. Charlie stellt Frankreich anderen Mitgliedern seiner Crew vor, Männern, die nur dank Frankreichs Entscheidung überlebt hatten. In diesem Dezembertag lernt Frankreich ihr Kinder und Enkelkinder kennen. Familien, die existierten, weil ein Pilot Barmherzigkeit bewiesen hat. Das Treffen worked für beide Männer zutiefst teilsam. Charlie sagt, sein Albtraum hatten aufgehört, nachdem Frankreich gefunden hat. Franz sagt, die Beginnung mit Charlie und der Crew sei das einzig gut gewesen, das ihm der Zweiten Weltkrieg gebracht hat. Hat seinen Bruder im Krieg verloren. Hat miterlet, wie die Luftwaffe über 90% ihrer Piloten verlor. Hat die Zerstörung Deutschlands miterlet, aber dies Männer zu retten, darauf konnte stolz sein. Nach 1990 wurden Charlie und Frankreich unzertrennlich Freund. Sie telefonierten jedwoch. Gemeinsam bereisen sie die Vereinigten Staaten, traten bei Flugzeugen und Veteranentreffen auf und erzielten ihr Geschichte vor Bürgergruppen und Organisationen. Bei einem späteren Besatz schenkt Frankreich Charlie ein Buch. Darin hat geschrieben: 1940 verlor ich meinen einzigen Bruder als Nachtjäger. Danke Charlie. Dein Bruder Frankreich. Die beiden Familien schlossen enge Freundschaft. Charlies und Frankreichs Frauen wurden Freundinnen. Die Verbundenheit reicht über die beiden Piloten hinaus und erstreckt sich auf alle Menschen in ihrem Umfeld. Manch verstanden es nicht. Frankreich erhielt Anruf aus Deutschland, in denen als Verräter beschimpft wurde, weil amerikanisch Bomber verschont hat. Einige kanadisch Nachbarn mieden in und nannten in einen Nazi. Frankreichs Antwort war immer dieselbe: sie wurden es nie verstehen. Für Frankreich und Charlie spielten die Bezeichnungen keine Rolle. Deutscher oder Amerikaner, Feind oder Freund. Das waren nur Wort aus einem Krieg, der Jahrzehnte zurücklag. Was sollt war das was am 20. Dezember 1943 Geske, als ein Mann den anderen anse und die Menschlichkeit über die Pflicht stellt. Die Freundschaft hielt 18 Jahre. Am 22. Mars 2008 starb Franz Stigler in Vancouver, Canada. Wurde 92 Jahre alt. 8 Monate später, am 24. November 2008 starb Charlie Brown in Miami, Florida. Wurde 86 Jahre alt. 1000 Kilometer voneinander entfernt liegen sie begraben. Doch ihr Geschichte ist untrennbar miteinander verbunden. Zwei Männer, die sich 1943 im Kampf für seinen Minuten begegneten und in den letzten 18 Jahren ihres Lebens wie Brüder waren. Ihr Geschichte wurde in dem Buch, a higher call festgehalten, das mit Hilfe von Autoren entstand, die jedes Detail dokumentierten. Das Buch wurde zum Bestseller und mit ihr Geschichte Millionen von Menschen bekannt, die sie nach nie gehört hatten. Doch das war Vermächtnis ist nicht das Buch, der Ruhm oder die Anerkennung, die ihnen erst spät im Leben zuteil wird. Das war Vermächtnis ist das, was Franz Stigler lehrt, das selbst im Krieg die Menschlichkeit siegen kann. Das man ein feindlich Uniform tragen und dennoch die Menschen auf der anderen Seite sehen kann. 47 Jahre brachten sie, einander zu finden. 18 Jahre waren sie zusammen. Beide starben innerhalb von 8 Monaten. Es ob keiner von beiden lang ohne den anderen existieren konnte. Das ist nicht nur ein Kriegsgeschichte. Das ist ein Geschichte darüber, was es bedeutet, Mensch zu sein.